നമസ്കാരം JB ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആയിരം കണ്ണുമായുള്ള മലയാളം പാട്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു മലയാളിയുമില്ല. കൈരളിയുടെ വേദിയിൽ ഗ്രേഡി ലോങ് എന്നുള്ള ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ ആ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ മലയാളികൾ അത് നെഞ്ചിലേറ്റി വാങ്ങി. ഗ്രേഡിയെ പാട്ടിന്റെ ലോകത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സഹധർമ്മിണി സുജയെയും JB ജംഗ്ഷൻ ഞങ്ങൾ അതിഥികളായി കൊണ്ടുവരുന്നു. So Grady, Sujab, welcome to JB Junction. Thank you. Thank you. Actually, Grady, I know you understand Malayalam. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചത് our own program. I mean in Trivandrum. Yes. Where you just came as a starlet, captured the audience. I mean, grabbed them to your side. Now every Malayali has fallen for you now. It was an amazing experience. I remember when it happened, 2016, when it happened. We were called and by a person who we've come to know pretty well, Peter, and he called and spoke with us and said, "Hey, can you do this event?" And it really was and he was speaking with you mostly, and she was kind of doing most of the. Manager So she is more than a wife to you. Oh. Well, I think she's a manager. I think if most men, if they don't say that they're more than a wife, then they're in trouble. So yes, I will say yes, she is. But that way more than a that wife. doesn't mean that she is managing you. Okay. On TV, I will say she is. On TV. Yes, absolutely, 100%. ആ സമയത്ത് ഗ്രേഡി ഇന്ത്യയിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ US തന്നെയായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാം. ഞാനൊരു സൈക്യാട്രിക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഈ പേഷ്യൻ്റ് കോഡിൽ നടക്കൊക്കെ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നേക്കുന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആരാണ്ട് വിളിക്കുന്നു, കൈരളി TV ന്ന്. Suja, husband is rocking. I said, what is rocking? No, he is rocking the stage. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. I said, wow. ഇതൊന്നും ഞാൻ ഗ്രേഡി അവിടെ പോവാ, പാട്ട് പാടുക. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അത്രയും എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല, ഇമോഷൻ കാണിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൈകൊട്ടും, ചിലപ്പം കൈകൊട്ടത്തില്ല. എന്നാലും ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവിടെ പാടിയിട്ട് ഒരു ലൈക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ പോവാ. പിന്നെ വല്ല പുറയിലുള്ള യേശുദാസ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലേ ഒരു സെൽഫി അങ്ങ് എടുത്തേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡ്രീം ചെയ്തിട്ടില്ല. We never. Grady, but did you realize the importance of people like Yeshudas, how important he is for a Malayali, how popular he is as a singer he is? Did you know about all those things? I did. The thing that was different was the fact that what I knew of Yeshudas, of course, as I think anybody who is familiar with music from Kerala, film from Kerala, if you're familiar with that at all, you know Dr. KJ Yeshudas. So I knew that. The thing that was a big surprise was the fact that twofold. One, when I went over this song, Idam Kadumai, because it's my favorite, with my friend Rakesh, we were trying to figure out who sang the song. And so and my friend Rakesh he goes, well, it's either Yeshudas. That was in America? I mean, No, here, yeah. Okay. So I was preparing for the performance. അതെന്നെ വിളിച്ചു കേട്ടോ, ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത്? എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്കും ആയിരം കണ്ണുമായി ഇഷ്ടം. അത്രയും മലയാളം പാട്ടുകൾ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു 5-6 പാട്ട് അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ്. സോ ഞാൻ അത് വേണമെങ്കിൽ പാടിക്കോ. ഓക്കെ. So you got the permission from your wife? Yes. She said yes, and I said okay. Whatever my wife says, you say okay. Okay. So I said. So he said, well, my friend Rakesh said, he goes, it's either Yeshudas or it's this other singer who very much sounds like Yeshudas. Yeah. So I wasn't sure that it was actually Yeshudas who sang Idam Kanumai. So I was like, okay, that's cool. Well, the other thing that I did not know was, and was all destiny as it were, was that Jerry sir, Mr. John Brittas, was being honored that night. I had no idea. Grady, Suja, I will show you. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, because it was our channel. Yes. So ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. So I was there actually. But for the larger audience, let me just show you what actually happened there. Come on.
great musician sitting there. Yeah, I know. See, this is what happened there, Grady. Yeah. You remember? Oh, You remember? of course. It was a very, you know, it was very unexpected. Of course, when I found out, and I knew who Jerry Ameldev was because I knew the song. And again, I literally just expected to go up, sing, go back, and that was it. And then to have Jerry himself come up and greet me and speak. Yeah, I will show just you that. was, I will show you what happened actually. Yeah. See. Effort, really. I think it's so marvelous. And the way you said, Changili was stupid. Really, everybody liked it. See, Usha Udup. Yeah, And you wanted Jerry Ameldev also to be shown? Let me just show you. So I'm very glad you have done this job. Many, many thanks. And we also... Let me just show you that. ഗ്രേഡി എന്ന അമേരിക്കൻ പാട്ടുകാരനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അല്പം ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ 1000 കണ്ണുമായി എന്നുള്ള പാട്ട് പാടുന്നു. ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ്. ഇയാൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, എങ്ങനെ ഈ പാട്ട് പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനും നല്ല സംഗീതജ്ഞനുമാണ്. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഗ്രേഡി ഈസ് നൗ പ്ലാനിങ് ടു റിട്ടേൺ ടു ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഐ ഡു ഇൻറ്റെൻഡ് ടു കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഹിം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സർവ്വമംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഗ്രേഡി ഫോർ ബീയിങ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്. Grady, I mean, in lighter way, let me just tell you, to manage a Malayali as your wife is very difficult. First. But to sing a Malayalam song is much more difficult. That's true. That's true. Yeah. That's true. Yeah, correct? Yes. Which is a true first statement or second statement? We'll let time. We'll let time. We'll let time decide on ഞാൻ that. മാനേജറായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് Suja, she must be watching my program. So she'll I know. Very cautious. ഒരു റീസെർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നത്. You understand Malayalam, Grady? No, I don't. I mean, I understand a few. I mean, I understand words here and there. I know. understand a few, but, You understand certain words?
must be the abuses she must be showering on. Yes. Yeah. Most of the words. Most of the words that I know I can't repeat on television. But yes, those are the words you learn first when you learn different language. Yeah. So that and first words I ever learned in Malayalam. Inekku randa chaya venam. Rendu chaya. Because ഒരു ചായ മതിയായില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ. not enough. So there's too small. Malayali chai is too small. Yeah. When you get 10 rupee, 15 rupee. It's small. So I am big man from US, so I need at least randa chaya. So that's Rendu chaya. രണ്ട് ചായ. randa chaya venam. Enakku randa chaya venam. First thing I learned. Then second? Second thing, again, I can't say. അതൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും പറയാനൊക്കെ But that was the first thing I learned. Was that then you just learn the foods. Then you just then it's like we lived in Texas in the United States, so it's one of the same things when we live in the border of Mexico. So in Mexico they have some of the best food. They have the Mexican food there. So similarly, you go there, you learn the food first. That's one of the first things you want to learn. ആംഗ്ലോ മലയാളി കെട്ടി മെക്സിക്കൻ ഫുഡാ കഴിക്കുന്ന വീട്ടില്. മെക്സിക്കൻ ഫുഡാ നമ്മുടെ വീട്ടില്. അത് താമസിച്ച സ്ഥലം മെക്സിക്കോയുടെ ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരു മെക്സിക്കൻ. പക്ഷേ സുജ പിന്നെ ഗ്രേഡിനെ didn't she teach you Malayalam? She tried? Must have tried, of course. No, she never did. I mean, it wasn't as far as the music goes. മ്യൂസിക്കിൽ ഞാനൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഇല്ല, ഒരു ഏത് പാട്ട് ഇഷ്ടം, ഇപ്പൊ ഈ 3 പാട്ടുകൾ ഏതായി ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അത്രേ ഉള്ളൂ. സുജ പാടില്ലേ? ഇല്ല, വേണ്ട. അത് വലിയൊരു. So this thing I will say. So the one responsible for teaching me Malayalam and helping me in all these things is a good friend named Rakesh Panikar. He lives in Trivandrum. And he is an amazing teacher. And by that, I mean he knows, he can think of ways of kind of explain different things. Because again, when it comes to Malayalam, it's not just saying the correct words. It's making sounds that me as an English speaker, never in my life have I ever made. So you have to contort your lips, tongue, jaw, mouth, Can you, pronounce the word ra? Yeah. That's one of the harder ones. That's one of the first things you learn is they are ra. I don't know, I can do. Ra. And so you have to learn. And it's incredibly difficult. So different things. So he is very good at teaching. Now, the different times when she is amazing, but when it comes to the patience to try to teach, not good. She has no patience in trying to. She'll say things and I go, this way? She's like, no, this way. She gets frustrated very quickly. And she's like, no. So, as a student, how much mark will you give to Grady? For Malayalam learning? Malayalam learning. അത് ഇച്ചിരി മടിയുണ്ട്. അത് സത്യം. അത് ഇപ്പം മനസ്സിലാത്ത ഞാൻ പറയാം, മടിയുണ്ട് പഠിക്കാൻ. പക്ഷേ ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അതിനൊരു മടിയില്ല. പക്ഷേ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേരും എൻ്റെ പപ്പയും എല്ലാവരും US തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ കസിൻസ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ്, എൻ്റെ ആൻസും അങ്കിൾസും എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലെ ഇംഗ്ലീഷാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എങ്ങനെ ഈ മലയാളം പാട്ടിലേക്ക് ഗ്രേഡി വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഏതൊരു റീസർച്ചറാ. നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹിന്ദി ഞാനൊരു സിനിമ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിന്റെ ആ പാട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നു, പിന്നെ തമിഴ്, ഇങ്ങനെ വേറെ ഈ പാട്ട് നമ്മുടെ 1000 കണ്ണുമായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേഡി കൊണ്ടൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചാലോ? ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു പ്ലേ. ഒരു വേറെ ഒരു സ്റ്റൈലില് ഗിറ്റാറിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തു. ഏത് ഈ 1000 കണ്ണുമായി? വേറെ ഒരു സ്റ്റൈൽ. ഓക്കേ, ഫൈൻ, ലെറ്റ് us see. So this is the one that kind of started everything. And this would be the similar thing on guitar. വെയിൽ വന്നു പോയതറിഞ്ഞില്ല
വന്നു നീ എന്റെ ജന്മസാഫല്യമേ വന്നു നീ എന്റെ ജന്മസാഫല്യമേ കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകന്നോടു പൈങ്കിളി മലർത്തങ്കിളി പൈങ്കിളി മലർത്തങ്കിളി പൈങ്കിളി മലർത്തങ്കിളി. Wow. Grady, actually, compared to the last show, you have graduated. You have improved, improvised. Yes. Thank you. Thank you. There is a lot of changes that just happened. I think you must have been singing all this all along. Well, you know, when it comes to this song, and I said, I think on the video when I performed it, Yeah. it is one of my favorites, and it's such a beautiful song that you know, it is one of those songs that I end up just singing around. Yeah, it inspires you. Yeah, it does. And one of the things about, you know, one of the themes in one of those other songs that I'll be playing a small section of is I tend to take songs and make them sadder. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. So it's you know, but it's interesting. She can maybe say a little bit and translate in Malayalam so everybody can understand. But you know, I think maybe one of the reasons why that performance connected with people was I think I kind of got the pathos, the heart of the song, which is it's a bittersweet song. It's very sweet. It's very it's sweet and lovely, but it's also a bittersweet song. And so there's some sadness to it. It's beautiful but sad. So whenever I hear the original, I'm always surprised at how upbeat it is. I'm like, oh yeah, it is that way, because I hear it more. You know, I hear it very soft, and I hear, you know, I hear that, you know. You know. It's just very melancholy, almost. It's a longing, you know. And that kind of It's a longing, actually. Yes. It's a longing. And so I think that's one of the reasons why. Yeah, you're awaiting for somebody with 1,000 eyes. Yeah. Exactly. You're waiting, and so it's sweet. So when I hear the original, I think the reason why is because I got so many messages. I mean, that on Facebook, I think when I posted it, it was over 2 million views in 48 hours. ആദ്യം നമ്മൾ കുറെ 1000 വ്യൂസ് ഇതങ്ങനെ വന്നു, പിന്നെ ഉറങ്ങി എണീച്ച് നോക്കപ്പോൾ ഇത് മില്യൺ ആയി. അതങ്ങനെ അത്രയും വേഗം മില്യൺ ആയി. പിന്നെ ഗ്രേഡിക്കാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭയങ്കര വെറുപ്പാ. അതുകൊണ്ട് ഞാനായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ മാനേജ് So Grady became an instant hit on social media. So he understood the power of Malayalam now. Yeah, that's it. I think the world understood the power of Malayalam because Despite having Suja with you for years, you didn't realize that. No, I understood her power. I didn't. He understood her power. Yes. I have the bruises to prove, but her power. And Suja understood the power of Kairali TV. Yes. for sure, definitely. That's a good plug. Yes, that's very right. That's very right. Let me market my channel. Yes, exactly. Well done. Smooth. Yeah. Years ago, I didn't sing any Malayalam. The only thing I sang was Hindi. Okay. Hindi. First thing I did was there's a gentleman whom we knew over in Trivandrum, and I came in and I sang Just a Hindi. bit of Hindi. അന്ന് മലയാളം പോലും Okay. I sang in Hindi. Can you just... That particular song, I said, well, I don't remember do what you I remember sang. that song? Yeah.
I sang a section of that. That was without the guitar. I just had it. And I also had a recording of a song, Mahive, which was a song from the movie Kalhonaho, starring Shahrukh. And so I had a recording of this, and I brought it there. And at that time, this is, again, maybe 11 years ago. All of this has been on Kairali, by the way. This is all Kairali TV. Yeah, Kairali. So, So Grady has been exclusively promoted by yes. I have an exclusive contract with Kairali. And so, the same thing, somebody came over, and I was on the news, I think, that evening. They wanted me to come back. There was a show that was on Kairali for a time, and it's not on there anymore, but it was called Symphony. Symphony, Symphony. Yeah. So they wanted me to come back and do the Symphony show within like a week or so. Yeah. So they wanted me to come back, do the Symphony show. They're going to put me on like the regular live news, come back and do the Symphony show. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഗ്രേഡി സിക്കായി. I got sick. I was in the hospital. അത് നടന്നില്ല. So I ended up being in the hospital and could not even come. I was sick in the hospital. So we weren't able to come and do it at that time. And then years later, we came back, and then this happened. Okay. Suja, let me ask you a question. അതായത് ഈ മൂപ്പരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മലയാളത്തിലേക്കും മലയാള പാട്ടിലേക്കും ഹിന്ദി പാട്ടിലേക്കെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് എന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നുമല്ല. ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മലയാളിയാ. സിനിമ കാണുമ്പം അത് കാണും. പിന്നെ ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് അബൌട്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറി ഈ റീസെർച്ചൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ, ഡയറക്ടർ എല്ലാം ഇയാളിനറിയാം. എനിക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ല. അത് തന്നെ ആ മ്യൂസിക്കിനോട് സ്നേഹമായിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹി ഗോസ് ആൻഡ് ഫൈൻസ് ഇറ്റ്. സോ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മലയാളം പാടണം, മലയാളം സംസാരിക്കണം. ബിക്കോസ് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലും മലയാളം മാത്രം സംസാരിക്കും. സോ അങ്ങനെ അയ്യോ, ഞാനിവിടെ 4 വയസ്സായിരുന്നപ്പം പോയതാ. 4 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പോയത്? 4 വയസ്സായിരുന്നപ്പം US. സോ എൻ്റെ പഠിത്തം എല്ലാം അവിടെ തന്നെ. ഇവിടെ ഹരിപ്പാട് പായിപ്പാട്ടായിരുന്നു. ഹരിപ്പാട് പായിപ്പാടിലാ ജനിച്ചത്. അതെന്റെ പപ്പയും മമ്മിയുടെ വീട്. അവരാണെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം US തന്നെയായിരുന്നു. നല്ല മുളകിട്ടതായിരിക്കും. പിന്നെ അതല്ല കുക്കും ചെയ്യും. എന്തൊക്കെയാ? Do you make Malayalam fish curry? I don't make the curry. I make mean fry. I like mean fry. വറുത്ത മീന്. പിന്നെന്താ ചമ്മന്തി. പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കും. ദാൽ മഖ്നി, പാലക് പനീർ, rava dosa. ഞാൻ മെക്സിക്കൻ ഫുഡും ഉണ്ടാക്കും. Now a brief American country stylized musical ode to one of my favorite things in all of Kerala. Enjoy. Grady is taking chambandi as a juice. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഇതെന്തുവാ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. So first time somebody has done such an honor to us chambandi. Yes. Chambandi would be brimming in happiness. And I think it's about time. It's about time that it gets its rightful honor. Because chambandi is amazing. One of the most amazing things. Every restaurant we go, we order idli, dosa. They never bring enough. So I have a Mamuka medley. To honor Mamuka, I have this Mamuka medley that I was to perform, and in that is the is dosa song. Have you got it ready, Mamuka medley, or you are practicing? Not now, but that was one of the ones I was scheduled to sing. It's this medley had about 4 songs in it. And so next time I come around, I want to save. Are you ready with that medley? No. You don't want to? I mean, no, because I needs to be for with Mammootty on stage. With Mammootty only. Then I will. Okay. Let us not. I mean, disclose that. ഈ കലാകാരനെ എവിടുന്ന് കണ്ടെത്തി? അയ്യോ, അത് ഗ്രേഡിയുടെ കുടുംബം ഭയങ്കര ഫേമസ് പാട്ടുകാരാ US-ൽ. അവര് ഈ ഗോസ്പൽ മ്യൂസിക്കിൽ പാടുന്ന. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രേഡ് ബ്രദർ, ഞാൻ വലിയൊരു ഫാനാ. ഗ്രേഡ് ബ്രദറിന്റെ പോസ്റ്ററും CD-യും എല്ലാം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ അന്ന് ഗ്രേഡി ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഗിറ്റാറുകൾ കളിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതൊന്നും നീളമുള്ളൊരു. അന്ന് പിന്നെ സുജ വർക്ക് ചെയ്യാണോ അതെയോ? അതല്ല, ഞാൻ കോളേജിലായിരുന്നു. പഠിക്കായിരുന്നു. She was a student. I was a student in college. നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ കണ്ടു. നമ്മുടെ അവിടെ ചർച്ചിലൊരു പാസ്റ്ററാ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം അറിയാം. എനിക്ക്
ഞാൻ അറേഞ്ച് മാരേജ് മാത്രം എൻ്റെ പപ്പയും മമ്മിയും സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ഇയാൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫോണില്. പിന്നെ എന്നെ വളർത്തിയത് കള്ളൊന്നും പറയാനൊക്കെ. ദിവസം പപ്പട പറഞ്ഞു ഇതാരാ വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഗ്രേഡി ലോങ്, നമ്മുടെ ഗ്രെഗ് ലോങ് ഫേമസ് സിംഗറിന്റെ ബ്രദർ. അവനെന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഫ്രണ്ട് വിളിക്കാം. ആ സമയത്ത് എന്നെ വളർത്തി എന്റെ പപ്പ ഇല്ലേ പെന്തിക്കോസിന്റെ പാസ്റ്ററാ, ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സിനിമ ഒന്നും കാണാനൊക്കത്തില്ല, പാട്ട് കേൾക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവോഷനിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ എന്റെ പപ്പ ഇച്ചിരും കൂടെ ഒരു അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലേ. his daughter to go for a romantic love. I never thought. ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്കാണെങ്കിൽ I am going to do what my parents tell me to do. പപ്പയും മമ്മിയും പറയുന്ന പോലെ നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിൽ പോകണം. നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയി. അപ്പോൾ എവിടെ ഈ വിളി തുടങ്ങി? He started calling എന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. And you started returning the calls. Returning അല്ല, എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കും. You never ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും വിളിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ എന്റെ പപ്പ മമ്മി really is she lying? She says she never returned the call. She returned. Okay, ചിലപ്പോൾ different phone. അയ്യോ from a different phone. എല്ലാം പോയി. അയ്യോ. സോ എന്നോട് ചോദിക്കും, എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇത് എന്തോ ലവ് മാരേജ് ആണെന്നും. ലവ് മാരേജ് ആണെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല. എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കും. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും സിനിമയെ പറ്റി, ഫിലോസഫിയെ പറ്റി, അങ്ങനത്തെ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കാം. 2 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു 26 വയസ്സാകുമ്പം നിങ്ങൾ വിത്തൗട്ട് യു ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാം. അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഐ ലവ് യു പോലും പറയാനൊരു നാണം. അയ്യോ, you have never said I love you to Grady? Not like. No, why don't you say now? Let us know. ഇപ്പം പറയും. അല്ല, അന്ന് സംസാരിക്കും ഞാൻ ഒരാളോടും. അത് I had never told anyone I love you. So Grady ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ person. Suja, was Grady your first love? Yes, definitely. Our relationship was obviously very different. Yeah, very different. Between the time that we met, the first time we met, until we were engaged, which was over a 2-year span. I think we saw each other maybe 2 weeks. Yeah, full. 2 weeks. We were only in the same room with each other like 2 weeks. All of that time, we were always on the phone. So we were building a relationship based on friendship, knowing on who the other person was. Sure, there was attraction. Obviously, we found each other attractive, but it was about what we believed. And we found that we were very much in sync with what we believed in. Grady, let me ask you a question. Sure. What was the biggest fatal attraction for you from Suja? What was that, made you, cling on to her? I think one of the main... Look at her eyes and tell me. Oh, look at her and tell you? Yeah. Well, that's going to be hard to look at here and then speak to you. I will say to you. Yeah. I will give the stink eye. One of the things, given I've been in music since I was 4, I've been singing on stage since I was 4 years old. Yeah. And I'm a lover of all different types of music. So one of the things that really got me initially was her music collection. Oh. She had country stars, 70s rock, great Christian artists. She had R&B, soul, funk. She had all of these genres. Rock and roll. I said yes, it's 70s rock and roll. I said 70s rock. So she had all of these genres of music, which means that she had a great appreciation for the music. For music. And that was a big thing because up to that point, I had never met a girl who knew all of that much about music. Actually, though she doesn't sing, her appreciation for the music world. Yes. Yeah, hooked you to Suja. Yes. Right. And in fact... But you didn't see the inner beauty in her, which I am seeing now. Yes. The inner beauty was, very nice, right? She is... she's so nice on television. You mean to say she's very good in acting? Yes. The cameras go off and I will get security. I don't want to be part of this actually. Marriage counseling I need to protect her too. പാട്ടിന്റെ ലോകമാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആക്കിയത്. എനിക്ക് പണ്ടേ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പാട്ടുകാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പാട്ടുകാരെ ശരിയാ. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മ്യൂസിഷ്യനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഞാൻ
അല്ല ഒരു ഗ്രേഡിംഗ് എന്നുള്ളൊരു അമേരിക്കക്കാരൻ പാട്ടുകാരൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും മലയാളികളെ ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സുജ അവരെ നോക്കിയില്ല? ഞാൻ ആരെയും നോക്കിയില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നിങ്ങനെ വന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തോട്ട്. സോ ഞാൻ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഇപ്പൊ ആണുങ്ങൾ എന്നോട് സുജ എനിക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റിന് പോകാൻ എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ല, എന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും സമ്മതിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, വിളംബരാണെങ്കിൽ മെക്സിക്കൻ ഏതെങ്കിലും. This is very surprising. Interestingly enough, my family was even more conservative than her family. Okay. എന്റെ കുടുംബത്തെക്കാട്ടും സ്ട്രിക്റ്റാ ഗ്രേഡ്. So despite being an American family. ഗ്രേഡ് അമ്മ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ടി വി പോലും കാണത്തില്ല. അത്രയും ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ്. റിലീജിയസ് മാത്രല്ല, അവര് ഭയങ്കര ഓൾഡ് ഫാഷനാ. ഗ്രേഡിങ് ഇച്ചിരൊക്കെ ഓൾഡ് ഫാഷനാ. സാധാരണ അമേരിക്കക്കാരോടൊന്നും അല്ല. So her father, who was a minister, എന്റെ പപ്പ പാസ്റ്റർ. he would say things that my parents would not even say. ഗ്രേഡിയും പെന്തക്കോസാ. ഗ്രേഡ് പപ്പയും മമ്മിയും ministers, evangelist. Avrum pastors. You have a interracial marriage. Yes. It happens, but not frequently. Right. Second, people have a lot of reservations about interracial marriages. Yours is an interracial marriage. It is. And I think you're glad about the fact that you could marry somebody like her? I'm glad because of who she is. Yeah. I don't think we both, there's a lot of people who have come to us who are, who have actually asked us, how is it, and, they're maybe interested in having a relationship outside of their race and interracial. And ഞാൻ പറയും വേണ്ടാന്ന് ചേട്ടാ. സാധാരണ ഞാൻ പറയില്ല, because ആ interracial marriage is very hard. ഒരു പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. It has a challenge. How long have you been married? How long have you been married? 18 years. 18 വർഷം. 18 വർഷം. വല്ലരും പറയോ? 18 വർഷം നമ്മൾ. It's as though you married yesterday or day before. I know. I feel that way. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. And that's the thing. It is about the person. It's about the person. ഇപ്പം ഗ്രേഡി ഒരു യൂണിക്, ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആളാ. ഞാനൊരു ഡിഫറെന്റ്. നമ്മളെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സുജ അമേരിക്കൻ പിള്ളേരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ഫ്ലാം പോയിന്റ് അടിച്ചുപൊളി, അവർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടൊന്നും അത്ര വലിയ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണയോ തെറ്റിദ്ധാരണയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സുജേനയും അലട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? Were you not also worried about such thoughts? അങ്ങനെ വറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നെ എന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും വളർത്തിയത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. ഗ്രേഡ് ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് എത്ര കാലം എങ്ങനെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വേറൊരു നാഷണാലിറ്റി, വേറൊരു റേസ്, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ സത്യം പറയത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് ഒത്തിരി വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കല്യാണത്തിന് പറ്റി ഒത്തിരി വിഷമമുണ്ടായി, ഈ റിലേഷനിൽ ഒത്തിരി വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനകത്ത് വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ, ലെറ്റ് മീ ഡു ദ റൈറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാം ഈ ആളിനെ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ശക്തി, സ്ട്രെങ്ത് തരണം ഈ ആളെ ഒന്ന് ഇട്ടു പോകാൻ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചവിടെ ഇരുന്നപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ദ ഹാർഡ് തിങ്, പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യം അവനെ ഇട്ടു പോകുന്നില്ല, അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടത്. സോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവമേ എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി ശക്തിയും ബുദ്ധിയും അങ്ങനെ. A little bit. She prayed and prayed to give her the strength to leave you. Then she got a revelation saying that, why do you want to leave him? You garner the strength to have him. Right. So her prayer turned to to such a situation whereby she wants you to be part of her. And then, one of the things. Did you also meet with similar? One of the things that was interesting about. After speaking so long on the phone, one of the things that you mentioned, what is the thing that kind of really grabbed me about her, was the love of music. But even more than that, the most important thing, and this is the thing where I think is very unusual. My parents, my father, who passed about 8 years ago, as a minister, as an evangelist, he and my mother were married very many years. And
traveling across the country, as my father was, an evangelist, and we've seen so many couples, and there's so few couples who that I've ever seen, outside of my parents, I think, it just who had this. The foundation was faith. Yeah, family. Everything. We had a similar beliefs, but faith was at the core of what we believed, and so that is really what we built our relationship on. And what was very interesting is as time marched forward, as each person grows, right? We're not the same person we were 10, 15 years ago. As we grew together, and our faith grew together. And sometimes you always hear about people, they grow apart, and that's very unfortunate. And it's always sad to hear. But we've been blessed from the Lord. I don't know why, but we were blessed that as we grew in our walk spiritually, it was, as both as Christians. Yeah, good. Lady, why don't you, offer a romantic number to Sujana? Why don't you sing a romantic song? A romantic number? Yeah. Let's see, what would be a romantic number? Now I'm going to... See, he knows I'm very emotional. I don't romance. So that's the one piece of information we were given was that, you were doing JB Junction. He will make you cry. Who did say so? Suja, see? She has started crying. See her eyes. It's all moist now. I think you made him cry. I hope you are proud of yourself. This is the thing. See? I control. Have I told you lately that Come closer here. No, but Suja, at least I could make him sing that passionately to, touch your heart. And it had its effect on your eyes also. I could see the moisture in your eyes. But, yeah, I'm... see how it is. See the waves of emotion. Or rather, I would put it like that, how Grady can influence her even now. Yeah. Despite 18 years have passed in your life. Yes. But now, even now, you can touch her heart so intimately, so passionately. Oh, even more. Even more? ഒരു സംശയമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഈ 18 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ I cannot imagine. You should thank me for reiterating, the passion, the love, the affection. Thank you. Yeah. Thank you. Isn't it?